Ahora. Se me ve muy oscuro. Se me ve muy oscuro. Ahora sí que sí que. Ahora sí que sí. Qué bonito. Qué interesante. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Buenas tardes, criaturas de la tarde. Estamos viendo aquí el espectáculo de Geoff Kingley. ¿Qué os parece? Así, improvisadamente, es que he llegado ahora a trabajar. Si no, hubiera empezado antes. ¿Esto qué va a ser? ¿Esto qué es? Esto es un Call of Duty, ¿no? No es un juego de Play porque sale arco y flechas. Lo que pasa es que no es cavar hombros. Ya sabes que si salen arco y flechas es un juego de la Play. Me voy a poner a ver si puedo poner la imagen mía. Delta Force. Pues es chulo, ¿eh? Está chulo. Está guapo, guapo. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News, and Alan Wake things 2? I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. La galaxia está ardiendo. Es burning. Recién todo el personal. Nosotros hemos recibido el plan de misión. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks. Bueno, el origen de una anomalía, dice. En el hiperespacio. A ver, ¿qué es esto? ¿Esto qué? I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control report. Many of you are feeling overwhelmed. We've got incoming. Doubting yourselves. I have no doubt. We will. Será el este, ¿cómo se llama? El que va a sacar la segunda parte. To complete the mission. ¿Cómo se llama ese juego de espacio? ¿Cómo se llama? Enemy strike craft coming in fast. Everspace, ¿no? Everspace 2. ¿Puede ser? My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Homeworld 3. Ah, es el 3 de Homeworld. Ah, este es táctico. Es un juego táctico. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me los juegos here tácticos, on my no está mal, incredibly cozy Homeworld. couch. Enjoy the show. Es increíble a Koshiko, dices. Su almohada. Música. Bien, ahí está, mis Doritos. Acordaros cómo se dice, Jeff Keighley. No Jeff, ni Geoff, ni... Es Jeff Keighley. Jeff Keighley, mis Doritos. Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff. Nos ha saludado, a los que estamos viendo en vivo. Ha dicho. Biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Aplausos ahí.
Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this Me year's cae de most puta madre ese tío. anticipated Es que soy games. cachondo. We call it Un crack. Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive. Los que le odian es por envidia, ¿eh? Pura envidia le tienen. Es puta envidia. Es un crack el Mr. Doritos. Es Mr. Doritos porque de joven hacía un anuncio de Doritos. Lo podéis buscar en internet, ¿eh? Anunciaba los Doritos, el tío. Bueno, va a traer el compositor. Al compositor de Starfield. Ahí anda, pimba. Hostia, es calvo, chungo. Es malo. Si es calvo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Starfield. La música me refiero, ¿eh? Es un crack. Y calvo. ¿Ves? Algunos calvos son buenos. Pocos, pero hay algunos que... Este tío parece bueno. Pero es calvo. Es como Kratos. Calvo pero entrañable, ¿eh? El manco de Esparta no sabría tocar una tecla, macho. No daba una. Además las teclas negras no las toca porque es racista. Es complicado ser racista y pianista, ¿eh? Porque las teclas negras no las puedes tocar, solo tocaría las blancas. ¿Y con eso qué haces? Jeff, no es Geoff, es Jeff Kingley, lo ha dicho antes. Yo le diría Geoff, dice Jeff. Ha dicho Jeff Kingley. Tenemos que observar si no puedo repetir la pronunciación exacta, ¿vale? Es un Walking Simulator, no me jodas. ¿Qué han enseñado ahora mismo? Todo, planetas vacíos, el tío ahí en medio del espacio y andando. Walking Simulator. A mí me hacen un trailer así y digo, pues este juego es de andar. La música mola. Mira, más le han traído un piano de Roland Garros. De tenis. Bueno, mira, tenemos ahí una inclusión. Tenemos una chiquita negra, con ojitos verdes, eso es inclusivo. Y este personaje es chino o japonés. Ahí tenemos más inclusión todavía. Ojo, azules, no, verdes no, azules. Esto es pelijuego total. Porque son cinemáticas. No me jodas. En el espacio no hay sonido. O sea, eso no hubiera... La nave hubiera explotado en silencio. Si no hay atmósfera, ¿cómo se transmite el sonido? Ahí vamos con el vasco, que juega la pelota también. Corta árboles, sube piedras. Y pues eso, Walking Dead. O sea, Walking Simulator. Qué bonito. 8K por lo menos. Hostia, alguien se queda esperando todo ese tiempo de que volviese. Eso es devoción. Me ha gustado. Ya con esto, que es pelijuego, me ha parecido un juego de la Play. Tal cual. A que vosotros con esto lo veis y dices, hay que comprarlo porque es un pelijuego. A ver, Geoff, ¿qué dice? Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Xbox and PC.
I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. No jodas que le echan ahí del escenario. Really disappointed. Estos pileros son la polla, le van a echar, Mírale, los Just so pileros echándole ahí. disappointed. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. A night we're here to celebrate. Dice que es una noche para otros y le echan a él. No puede ser. So, without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join tengo un montón de cosas de mostraros, Welcome to especiales, os van a Open gustar, Gamescom for the sorpresas. first time ever. One Lo de of siempre, our Mr. Doritos, industry's prometiendo. greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody. No jodas, macho. Ah, no van a mentir un rato. Phil Spencer al lado de este es un aprendiz. El Phil 8 no es nadie al lado de este. Madre mía. Todd, thank Obispo you de so los much for coming all this pileros. way to Gamescom. Un obispo de los pileros. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how La primera great vez que the crowd viene, no is jodas. here, and it ¿Y por qué ha venido hoy, cabrón? Ah, porque está esto, claro. and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany. 25 años hace que no sacan la franquicia nueva. Step into this new Los world, capullos. Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we looked at the skies and we can blast off into space. Crear un nuevo mundo, no universo, que dicen los pileros que esto es un nuevo universo. Y acaba de decir Howard que es un nuevo mundo. Ojo, nuevo mundo, no universo. Acordaros de esto. Hostia, esa era bizca. ¿Ves? Hay inclusión. Hay chinos, hay negros, hay... Esto no dirán nada a los pileros de que es woke. Porque si fuera de Play sería woke, pero ¿no es del Xbox? You did bring some Well, no, stuff woke. to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. A ver, We ¿qué va a built decirnos a ahora? 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner. Esto ya lo hemos and visto. you Este touch trailer this ya está artifact más que visto. that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured I out. see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Bueno, está preguntando que si tú puedes crear lo que quieras, meterte en la aventura. Y yo te he dicho que sí, pero a partir de que encuentres un artefacto en las minas. O sea, que tocas un artefacto en las minas, ves como un futuro y ya te dedicas a investigar el espacio. Y si vienes siendo un minero, bueno, lo podrás cambiar. No sé. Vas a ir en muchos sitios sorprendentes que no puedo hablar de ello. O sea, que no dice nada. Político total. Cabrón. Pues está claro. Dice, es una épica experiencia. A ver, que se me ha ido el texto. Yo tengo que citar gracias a la industria, a todo el mundo, todo Howard. Lo apreciamos mucho, dice yo. Gracias a todos. Adiós todos. Tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global On the way. reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Más enfocados en algunos juegos, dice. Vamos allá. Adelante. Here we go significa vamos para allá. Bandai Banco, a ver qué nos presentan estos. Oh. Un tío con cabeza de pollo. Supermassive Games.
Eso me recuerda a Genshin Impact. Cucarachas. Son muy de Play, ¿no? Como hay que jugar dos, chungo, ¿eh? El que no tenga amigos no puede jugar esto. Eso me recuerda a Toy Story. Al muñeco ese que le... Mira, faltaba un ojo. Little in Mars 3. Vale. That's right, Muy Little bien. Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Juego maravilloso, Lucas, increíble. thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. Este es calvo, ya tienen problema. Es calvo. With the show. I mean, that's where we Y encima tiene una verruga enorme al lado de la nariz. Y la otra va vestida como hace el siglo XVIII. Bueno, debe ser emo. Well, we appreciate you bringing us this news. Mira, el pelo rojo y negro. Y las botas esas gigantes. Esas emo, fijo. In that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, A everyone. ver. I'm so happy to be here to ¿Qué live nos va a contar? present you Little Nightmares 3. Se llama Coraline, claro, como de la... Como de esa película de... So yeah, No me acuerdo as you del have director. seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able ¿Habéis to visto la play película de both Coraline? single Coraline, player pues or esta es online Coraline de mode mayor. if you want. O sea, Coraline ha crecido y es esta. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these two characters? La película está Yeah, muy bien. so our two new Y characters, Coraline Milo and de Milo, pequeña molaba, they pero are de mayor ya trapped in a no. place that we call the spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's 2024. not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Solo Tell queda us saber about una cosa. that tonight. ¿Saldrá en Game Pass de uno? One more surprise. So Esa es in la duda. addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called A ver, The Sounds además de of Nightmare 3, Nightmares, ¿qué tienen? and Nosotros it's an tenemos original story. It's composed of Necesitamos anunciar 6 podcast episodes, series, and we are releasing El sonido de las the first pesadillas y 2 una episodes historia tonight. original So you can go compuesta de on our 6 website, capítulos en donde nosotros thesoundsofnightmares.com to check it out. traeremos We hope that our fans are gonna enjoy los it. primeros capítulos. Awesome. All Muy right. bien. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Muy bien, muy bien. Ya está disponible Next, eso. it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Wukong. Based on the classic 16th century Rey Chinese Mono. novel Journey to the West, here is a Bueno, brand Rey new Mono, look no Rey at the Simeon. gameplay Rey of Mono. this incredible action RPG. Alguno dirá Rey Simeon. No, no, bueno. No, no. Action RPG. Debe decir Chenais Action RPG. ¿No? De cabeza. Hostia, eso es flamenco, ¿no? Y oye, si tiene cabeza, ¿cómo canta? Eso va a hacer flamenco, troncos. En este juego el Simeon Planet se siente identificado con el protagonista. Se parece mucho, de hecho. Un gusano.
Este bicho mola. Me recuerda al calvo, con los cuernos. Ahí, ahí. A ver, por altura no. La altura no se parece, pero de cara sí. Son clavaditos. A ver, esto es otra cosa. Ahí tienen fetos. Esos bichos parecen a los... Eso de Doom, ¿no? Eso es Doom 4. Sí, porque mezclan orgánico con inorgánico. Perfectamente puede ser Doom 4. A ver. La cinemática mola. Luego el juego a lo mejor es un truñaco, pero la cinemática está chula. Ojalá sea cuando un error. A ver. Healing Floor 3. No jodas. Pues yo pensaba que este ya estaba pasado y es más. Vale, no sé. Bueno, vale. Hay gente que le gusta. Estrategia. A mí estos juegos no me disgustan, pero es que son un comedero de horas increíble. ¿Qué va? Civilización. ¿Qué es esto? Ah, Empire. El ISO de Empire, ¿no? ¿Es Xbox? Bueno, sí que está en el Game Pass de A1, por lo menos. Eso que te ahorras. ¿Te gusta lo juegas? Y si no, a la media hora lo borras. ¿Qué ha pasado? ¿Se les ha caído el directo a esta gente o qué? Misión de esto inactiva. Ahora. Se les saca. A ver, el Mr. Doritos nos ha fallado, se les ha caído la misión. Bueno. Eso es el Play 4. Mira, lo tenéis ya en Game Pass. Ir corriendo a jugar. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. Día 1 en Xbox, porque hoy ya está en Xbox. Estaba en el PC, pero ya está en Xbox. Entonces, día 1 en Xbox Game Pass. Maravilloso. Increíble. Man of Steel and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a una película ahora, no va a presentar el capullo. one and only Zack Snyder. Una película de Snyder. Dune, ¿no? A ver qué no me dice. Rebel Moon. Ah, bueno, vale. Oh, yeah. ¿Ves? Esto sí que es un pelijuego. Pelijuego. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. How you guys doing? Otras que le echan. This is awesome. Wow.
What a great Wow. crowd. It's insane. Es insane, dice, es insano. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Que ha sido un gamer toda su vida, dice. Ha jugado toda su vida. We were like, yeah, let's go check them out, and I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project. Ojo al dato, ¿eh? Un gamer de toda la vida. Ha jugado al tato más que nadie. The world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created. We're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was. And Hostia, ¿le gustaba la película Heavy Metal? It introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast. And I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, awesome. But there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the ahora ponen el trailer. Tranquilos que nos ponen el trailer. Vamos a ver el trailer. Narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Pues si va a hacer una película que dice que construye mundos, lo normal que la película dure 4 horas, ¿no? Si dura 2. And the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies. Luna Rebelde se llama la película. Pero que eso que si va a construir un mundo, como ha dicho, la película tiene que durar por unos 4 horas o 5, o hacer 3 partes. Es lo suyo, ¿no? You'll be able to pick your rebel and then go on missions, and it's 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. Que también va a haber juego. También va a haber juego. Bueno. But let's roll it back to the movie because va a haber película y juego. Vale. Look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Está bien. Si hay juego también, aparte de película. This little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. World premiere. World premiere for Rebel Moon. World premiere. A diciembre nada, pero bueno, World premiere. Esperaremos esta película con ilusión y gozo. Mira, vemos Villar para crecer. Bien. Eso se ha copiado de Gladiator. Ahí mira, encima lleva un casco como Gladiator. ¿Tú ves la historia de la princesa? Y fue llamada la locura de la guerra, la van a parar. No la pueden parar. ¿Cómo van a parar la guerra? La guerra es la guerra. Siempre ha sido igual. Una verdad de compasión y paz. Qué miedo. Loyalty to a king I cannot serve, and love for a child I could not save. Vale, dale a la campana. La película es inclusiva porque la protagonista va a ser una mujer. La morena esta. Vale, protagonista mujer. Ya es inclusiva la película. Defiende el feminismo. Vamos bien. Hay nazis besándose. Porque son nazis. El amor es débil. Hay una diferencia entre la justicia y la venganza. O revancha. Hay un precio que pagar. Un momento. Vamos. Yo amo esta parte del pollo. Oye, ¿ese no es actor porno? ¿Ese es actor porno?
You and I boast no fear. Let's show them that we're not afraid. Este es el hipogrifo. Show them we are more than the shackles that bind us. O sea, hay hipogrifos ahí. No sé. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. El rey es un hombre y el hombre y rey muere. Ese discurso es muy épico, ¿eh? Hay que protegerlos a todos. Venga, vamos. Mira, el malo es el nazi. Que va rapado. Bueno, la protagonista es una chica morena y el malo es un nazi moreno. Más o menos va así la historia. Aquí dice parte 1. O sea, va a haber parte 1, parte 2. Va a haber por lo menos 3 partes para que sea la historia completa. Pero, a ver, hemos visto 5 minutos de trailer y nos han metido como 6 frases típicas de película de acción. Luchamos por todos, el mal siempre es el mal, la esperanza y la paz llegarán, etcétera, etcétera. Tampoco se ha comido mucho el coco, ¿eh? The new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay. Pero bueno, es una película que está bien para un poquito. Te pones un pase de Coca-Cola, una cerveza y unas palomitas y estás un rato entretenido. Encima está en Netflix, que es gratis. Es como Game Pass. Con las pazos. ¿Qué es esto? Sí, muy rápido se mueve, ¿no? Para todo el árbol que lleva. El juego tiene buena pinta, pero no sé, ¿eh? Mira que me está dibujado la hostia. Sí, una oveja, bueno. Ah, no, por culo. Es como un GTA medieval, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Que le ha robado el carro ahí dando una hostia. Y ese menú parece de parece de Skyrim. Tiene pesca, eso está bien. Esos cangrejos salen en Final Fantasy XVI. Mira, había estado el calvo por ahí. ¿Lo habéis visto? Hostia, viajas en globo. Y si te dan por culo en globo, ya lo haces todo. Si te pueden dar por culo en globo, lo has hecho todo. Eso parece muy Assassin's Creed, ¿no? Eso es Assassin's Creed total. Mira, domar caballos. Bien. Domar sardinillas. Lo que pasa es que no se monta así la sardinilla, pero bueno. Hostia, el caballo de rapa, macho. No me jodas. Mira, tiene un poco de este de juego que se llama. Este de Sonic, ¿cómo se llama? Que subías a matar a los monstruos. O sea, está guapo eso, ¿eh? Mira, vista desde cámara al hombro, arco y flecha. Eso es un juego de Play. Solo falta que tenga cinemáticas. Red Devil.
¿Cuándo sale este juego? 2028 por lo menos, ¿no? Esto tiene un poquito... Esta parte es un poquito de Fortnite. Crimson Desert. Ah, vale, es los de Black Desert. Hey, what's up, Gamescome? It's Ice. Hasta el 2028 no lo vemos ese juego. My favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. First look. Okay, so here's the deal. Components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long. Este es el Pay, es el de los ladrones, 3. El Payday 3. Pero tiene downgrade, ¿no? Porque los otros trailer que vimos tenían mejores gráficos, ¿no? Han bajado un poco el nivel. Ah, no sé, es otro juego, ¿no? Pero para hacer Payday 3. Beta footage. Ya, soltado dando patada. El Payday 3. ¿Sabes lo bueno de este juego? Que sale día 1 en Game Pass. Y es un truñaco. Pues nada, hasta ahora. Así. Este es el Mirage. No Mirage, como dicen algunos. Se dice Mirage. Assassin's Creed Mirage. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من الجرح. كنا في المتجر وليدا. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا. Pues si no yo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ذكريات جميلة. Hombre, tiene buena pinta. Pero yo digo una cosa. Este juego va a salir a 40 euros o 50 euros. Y dirá él, va a salir a precio reducido. ¿Qué pasa? ¿Que valía 80 y lo han bajado a 50? Bueno, porque dice, no, es que sale a precio reducido. Cuando algo sale a precio reducido, quiere decir que valía más. Este juego vale 80 euros. No creo, ¿eh? O sea, sale al precio que tiene que salir, a 50 euros. O a 40. No, eso de precio reducido es una gilipollez. Porque cuando dicen precio reducido, tú entiendes que el precio real era 80 euros. ¿O no? Yo lo entiendo así. No sé vosotros. Todo esto es muy bonito, pero luego el juego es más de matar y matar. Básicamente. Esperamos que sale a su precio, no a precio reducido, como dicen algunos creadores de contenido. ¿Cómo se llama así mismo? There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive an authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for Hombre, si va la nueva centuria de Bagdad, lo suyo es que, por ejemplo, frotase una lámpara, ese es un genio. Y que estuviese la puerta de ahora de sésamo, todo eso. A ver. Un poquito mayor y un poquito delgada y un poquito pecho, ¿no? Me he puesto una que estuviera más pibón. Está muy delgadita. Un poquito mayorcita y tiene poco pecho.
Y dice, pero como es mujer la criticas el físico. Y a Jeff Keighley no le criticas el físico. Eso es el machismo. Just go to Gamescome now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready, a ver, es guapa, ¿eh? Es guapa. Games, then ya un poquito mayor, pero es guapa. Now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at Joder, ya nos están pidiendo que votemos para el Games Awards. Si no ha salido todo. No ha salido todos los juegos para poder votar. In this year's Gamescom Epics, then go to the Epic section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements. Este tío, el Jeff Keighley, cuando traía a la que trabajaba en IGN, la rubia esa, estaba como un cañón. Eso sí que molaba, ¿eh? Que luego es niño de morena. No recuerdo cómo se llama esa chica, pero era súper guapa. Simpática. Hostia, es verdad. Me habéis recordado una cosa. No podéis poner, si vais a Twitch, la plataforma morada, como dicen por aquí, no pongáis fotos de Amaral. Está censurada. Tampoco pongáis Amaral en YouTube, por si acaso. Amaral ahora mismo peligrosa. Ponéis una foto de Amaral y os banean. By the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。El de la derecha parece un yakuza y el rubio de la izquierda parece un inglés borracho. Eso. No que sea borracho, sino que de esos los típicos ingleses que están siempre bebiendo cerveza y armándola luego. 鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで楽しめるそういう新しいモードをちょっと Dice, hablando en lenguaje extranjero, se ha jodido. Hijo de putas. Storyline and the arc that the players expect up until now, but this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere. Bueno, a ver, dice que Tekken 8 va a tener arcos de historia y va a tener cine y tal, pero el último, el 7, era ridículo el modo historia, era corto, pero lo siguiente no, corto no, lo siguiente, y aporta muy poco. Yo espero que por primera vez Tekken tenga un modo historia con condiciones, que te eches 4 o 5 horas, pero no, es que no dura nada, no hay menos, no hay menos. Para eso que ni lo pongan. O sea, el modo historia de los Tekken hasta la fecha, súper cortos y no aporta casi nada. ¿Te dio su Nike Fighter? ¿Te dio su Nike Fighter? ¿Pero lo van a meter todos de golpe o con DLCs? Esa es la pregunta. ¿Heihachi Mishima ha muerto? No lo creo. Oye, ese lo han copiado de Street Fighter, ¿eh? El del torbellino. Y este lo han copiado de Final Fantasy. De Simusa. A ver, Alien Single Player Mode. A ver. Arcade Quest. No me jodas. ¿Y vas con moñocos ahí haciendo el moñas? Está de moda eso de poner moñocos ahí en un hub. No tira con orejas, este gato.
Con moñocos, macho. El hub con moñocos. Qué original. Me ha dejado sorprendidísimo. Tengo una cara sorpresa. Mira, qué cara tengo sorpresa. La Ultimate Edition es la que tiene 30 personajes, ¿no? La otra no. Avatar Costumer. Buah. Moñocos. There you have it. Tekken 8 coming in January 2024. Vamos a tener la chica rubia, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have el Call of Duty. ¿Habéis visto lo que ha pasado, no? Que la CMA va a investigar de nuevo la compra y la Comisión Europea también. Y que Ubisoft va a llevar el cloud. Esto va para largo, ¿eh? Que hace que este año el Call of Duty no llegue a Game Pass. Aparte que este Modern Warfare 3 es un DLC. Es un DLC un poquito que se ha sido de las manos. No tiene culo la chica. Yeah, so for the first Culo time for carpeta. Call of Duty this year, we're Tiene culo doing a carpeta. direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind culo, you. está plana. He is Makarov. He is our infamous antagonist. Sí, los ojos y la boca grandísimos. He is calculated. Hace un muñeco. He is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing. ¿Alguno de vosotros vale una escoba con falda os sirve, eh? Una escoba con falda os sirve. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play. Y el pollo que está con ella, el que está hablando ahora, lleva la camisa así por suelta para tapar la tripa, porque tiene un barrigón que no veas y claro, si se mete la camisa adentro, pues queda ahí como una morcilla. Tiene que ir con la camisa por fuera. You can go and hit the enemy head on. Es lo que hay. Open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions are really important to our campaign. Es que estoy siendo patriarcal totalmente. Estoy en plan patriarcal. Estoy en plan para que feministas me odien. And tonight we want to show you an exclusive Es humor, first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. No está mal la chica, no This is está mal, called pero Operation no tiene culo. 627. Las cosas como son. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Thanks, guys. Adiós. Ahora, nos van a poner un polo de Carlos Duty. Dice Miguel Calaza con Dori que no acosemos a la chica. Pero ¿cómo la vamos a acosar si no hablamos con ella? Es imposible acosar a alguien con la que no tiene ningún contacto. Ay, mira. La cinemática de Call of Duty mola mucho, pero el juego es lo que es. Un montón de gente gritando por el micro, llamándose de todo. Cada uno a su puta bola, hacer kills. Al final acaba hasta la polla. Dice, mira, que den por culo. Va a jugar tu puta madre a esto. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set.
phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Bueno. Pues estoy bien así. Stay tight. Roger, no movement. Aquí los gráficos ya han empeorado, ¿eh? Ya esto es juego. Esto ya no es cinemática. Ahora son gráficos bastante peores. Hooks up. Good hook. Let's get up top. Ese motográfico no lo han renovado todavía, ¿no? Siguen con el mismo. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Copy. Stand by. Nods on. IO strobes on. El ruido de la gafa es el mismo de siempre. Ese audio lo tiene ahí. Vamos. A muerte. Joder, ha tardado 3 segundos en matarlo. Vaya equipo de élite. Su puta madre. 3-1. Kill the leg. Alpha to Bravo 1. Marking with IR. Confirm visual. Visual. Bravo inbound. Esto no tiene una mejora así sustancial, ¿eh? Esto de la Play 4 la mueve perfecto. Con ruido de ventilador, de Play. No, sin problemas. Alpha to Charlie. You set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. ¿Ha visto que el objetivo de la mira tiene brillos pero no refleja nada? No refleja nada, está ahí negro. Increíble. Me gustaría que esta puerta fuera como la de Final Fantasy VII Remake. ¿Eh? Ahí todo pixelada. All clear. Descending stairwell, south side. Está muy bien que los tíos vayan con el traje brillante porque están mojados, pero ya lo que faltaría es que cayeran gotas de agua, ¿no? No es realista que vayan mojados y no caiga agua. Luego ten. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. Roger, Roger. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. A ver, no es que estos sean élite, es que estos son muy malos. O sea, los enemigos son muy malos. Yo me refiero malos a que sean malas personas, no a pegar tiros. Hatchway. On me. Move. Pop the hatch. Let's go. Stay close. Bravo. Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room. Waiting on you. Copy. At the gate. Stand by.
All teams, let's roll thunder. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. Ahí por un momento los gráficos han sido espectaculares. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Estoy jugando con una Play, ¿no? Porque tiene el cuadrado y el L3. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. La voy a rescatar al inglés, ¿no? De la gorra. O al otro, al de la máscara. Reach her up. ¿No? La gente aplaude, ¿no jodas? You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic. Survival fighting, survival. Qué rollo, macho. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? A mí estos juegos me cansan mucho, porque tiras horas y horas cogiendo materiales para hacer una puta casa, un puto ladrillo, una puta mierda. A lo mejor viene un bicho de mierda, te mata. Realm cards will be necessary. No jodas. Se da la vuelta a las varillas. Por el peso. Can fly. Let my words steer your steps.
Es un coñazo eso. Esto es un coñazo. A ver, este tiene una pinta, ¿eh? A ver. Ah, sí, sí. Este es el que yo espero. El relink. Ah, con dibujitos. Dame un fantasy. Relink. Esto es otra cosa. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Esa del pelo azul es como la de algo pasó con Mary. ¿Sabéis lo que? ¿Sabéis por qué, no? Tiene el pelo así, el pelillo es azul, para arriba. But I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Esa, la del pelo azul. But fate set in motion can't be stopped. ¿Habéis visto algo pasó con Mary, no? Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Icons, pelea de Icons. O Final Fantasy, sí. But you've always been there to protect me. Ahí está Mary, el azul. I just wanted to say thank you. Pero os habéis enterado lo que he dicho, ¿no? La del pelo azul, que lleva el pelillo así para arriba, es por el que le pasa lo mismo que en la película Algo pasa con Mary. ¿Eh? ¿La habéis pillado? Bueno, yo lo dejo ahí. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. A ver, ¿qué es esto? Ah, sí, este es de hoy. Lo tengo yo precargado. Este lo tengo yo ya instalado y todo. Ya os diré qué tal. Lo descargué hace 3 días. Pero dice, no se puede todavía. Yo me cago en la puta. Es inclusivo, ¿eh? Master Mordo. Yo es que tengo el Play Pro, entonces día 1 sin pagar nada, gratis. La teoría esa del gratis, ¿sabéis? ¿Que luego es una mierda? Pues da igual. Como no he pagado por él. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Hostia, mira, el nuevo de Honkai. Welcome to Gamescome. El Hoyoverse. Thank you, yes. El nuevo juego de Hoyoverse. Bueno, ahora es... Sí, Hoyoverse se llama ahora. Zenless Zone Zero. Es como el Genshin Impact, pero Cyberpunk. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? Estos son chinos, los japoneses. Bueno, el atrás no es chino. El atrás no. Mijo, Nigo. Hola en chino es Niho. Incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy. Yo estoy orgulloso de estar, bueno, honrado de estar aquí, mostrando productos. 我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。
Aquí los personajes que vais a ver, hay muchos personajes, pero ya sabéis que gachapón, gachapón, gachapón. Os van a dar 3 personajes, un principal y alguno más. Pero los más guapos, los más chulos, gachapón. 接下来的 P1 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜 O 欢。 sea, este es como el Genshin Impact, pero estilo Cyberpunk. It shows you some of the urban environment that we've been working on and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Venga, vamos a ver el Brand new trailer. trailer A ver qué for tal. Zone Zero at Gamescom. Es... Feta. O lloverse, ¿veis? Cero. Feta. Da sueño. Se parece un poco al jefe Rush, ¿no? Y ahí está tus waifus, tus juzgandos. ¿Ves? Feta. Da sueño. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Lawfu's reconstruction Es un juego de móviles, ready claro. for inspection, General Fu Xuan. Este Genshin. Thanks to the Spider-Man Commission, Ah, no, el Tower of Fantasy, ¿no? back to full capacity, allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor. El Tower of Fantasy es este. The troops' morale is sky high, and the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't O sea, remember. estos han copiado de Genshin Impact al saco. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Pero esos robots se parecen a los de Honkai está en Rey. A ver, ¿qué es esto? Emergency, Master Diviner! Genuine's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Genuine get these slackers in order. Ah, que Honkai está en Rey, ¿no? Y sale en P5 ya. Vale. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary. Sí, es que digo, esos robots son iguales que los de Honkai Star Rail. Here's a look at the nation Los surrounded que salen by en el planeta de hielo plus ese, the llevado. announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. A mí este sí que es Genshin Impact. Ahí ves. Eso es una cámara de fotos de ahí, de Genshin Impact. No se llama el... No sé qué tipo. Ese Aviraventi con el dragón del principio. Ahí. Esa es la... Ei se llama. Arconte el rayo. Inazuma. Esto es Fontaine. Esa ya la tengo ya. A esa la gata la tengo ya. Y al mago también. 5 estrellas.
A este le tengo y a la chica también. Son nuevos. En este puede bucear, en este mapa, en Fontaine. Hemos avanzado. Porque el otro no se podía bucear. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. A ver, este promete mucho, pero luego dejar un poquito que desear estos juegos. Me ha hecho el picho por uno. I look upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Into the shadows might be the shadows look back. Este será hasta de microondas. Wow. Sega. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay. Esto es un poquito aburrido, ¿no? But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. A ver, otro coñazo de Sonic. ¿Pero qué hace el malo con el Sonic? Oh, se ha vuelto Goku. Goku dorado. Bueno. Qué coñazo, macho.
Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Hola, a ver qué. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to A lo mejor se imagen de sustancias porque ha ido para allá, estaba por ahí dentro. Bueno, y el pater también. El pater está en XCOM ahora mismo. A lo mejor coinciden el pater y las sustancias. Pues no sé yo qué decirte. Seguro que han elegido a los mejores costumers. Mejores cosplayers. Eso está bien. Está bien porque la chica está bien, no porque esté bien el... Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character? Son 4 chicas, ¿no? For me, there are 3 things. Sí, son 4 chicas. ¿Ves ¿Ves cómo Link era una chica? Tenía razón. Siempre lo he sabido. Link es una tía. La primera vez que habla y es una tía. And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress, like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam? And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers. Era que todos sospechábamos que Link era la tía. Producers of the indie games, like having first-hand conversations, and of course the cosplay Y decía, bueno, no es una tía, pero tiene tetas. Thank you so Se las much aplasta y ya for está. sharing your costumes with us. Va con un sujetador que comprime. And I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Yo me quedo con la de negro. De un lado. Before I go, I would like to tell you about the Gamescom event arena. Friday through Sunday, there will be live shows from this stage right here in this hall. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so much. Pero que Twitter ya no existe, que ahora es X. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Pero el Descendant lo han atrasado para 2024. O sea, es decir, este año no lo vemos. Este juego no sale este año. ¿Y Nexon no es una empresa coreana? Sí, ¿no? Coreana. Voy a pasar el tema. Joder, pedazo de culo. Eso es un as bueno, ¡As! Y eso también. Eso tiene pinta de geek, friki. Pero se encuentra que tiene buen culo. Nah, este juego es coreano 100% porque hace unos culos redondos perfectos. Está claro. Es una cosa que les distingue. Cualquier juego coreano que veáis, las tías tienen un culo perfecto. Cualquiera, There's a grave walker. Hello? Hello? Hi. Hello. Hi. How's Surface World? Good.
Bueno, este juego tiene pinta... Ah, no, es que lo es. Este juego es un walking simulator total. Lo que pasa es que en vez de walking, submarino simulator. Es como el Firewatch. Lo que pasa es que bajo el agua hablas con la tía que nunca ves y te pasas el día nadando o andando. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. Tiene pinta de que habla con la mujer y que se le ha muerto el hijo. I promise. Y está ahí escondido en el agua por la pena suya. You're right there. On the verge of something special. Of being first. Esto es una promo de Xbox. Xbox. De Game Pass, concretamente. ¿Ves? Confío en paz. Qué barbaridad. Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Julia Marrón se llama. Julia Marrón. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God! Look at these people. You guys are insane. Bueno, pues no es guapa. Julia Marrón es guapa. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. At the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories. And that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world of Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see no es de PlayStation. Sí, este creo que es de PlayStation nada más. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just said to watch these guys and learn. And you guys did full Vaya apellido, Marrón. capture. We see a little tease of your character there. Julia Marrón. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. No es más que guapa, porque si fuera fea. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is. Troy Baker es el que hace de. Okay, when I say we threw ourselves Joel, in this, we literally did, and there's a hace de Joel, hace de el malo de Death Stranding. Hace muchos personajes. Es Joel, que le matan con un... Bueno, le matan, ya sabéis. Bueno. Hace del malo de Death Stranding. Y más papeles. Le hace un Morgan también, efectivamente. For Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Azul Morgan, el malo de Death Stranding. Y el protagonista de las sofás. El que matan. Lo que pasa es que esto es pelijuego. Este sí que es un pelijuego. Ahí no podemos decir que no. Esto sí es un pelijuego.
Ahora, otra cosa que te guste o no, es otro tema. Pero el juego es. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jackie? You need to leave and let Central handle it. For Solis. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. A ver, el primero es el que hizo Joel, Trow, el segundo el que hace de Arthur y la chica que hace, porque ahora ha hecho más papeles. Behind all great discoveries lies a journey. Un juego de recorrer sobre barro. Está bien. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Bueno, Motorsport. Ah, no, The Crew. The Crew 3. Pues tiene mejor pinta este juego que el Motorsport, ¿eh? Me forza la play. The Crew Motorsport. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077, Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics. A ver qué arreglos han of hecho. the game. Si es que han hecho alguno. Vamos a ver. A lot has changed. Let's check this out. Vamos a ver. Ah, pues ir en moto, está bien.
Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical Está guapa esa. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn, green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Qué gore, ¿no? Job done. Parece que ha arreglado el combate cuerpo a cuerpo, porque eso es una mierda. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Vehículo de combat. No jodas. ¿Vale? Ay, ay, la policía que funcione. Que te persiga. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tap. Time to tilt out. Fuck, that was close. Bravo, V. I only hope this Le han puesto todo lo que les faltaba. Todo eso les faltaba a la salida del juego. Bueno, no está mal, ¿eh? Vamos a darles un voto de confianza. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. Ojazos tiene, so, for verdes. example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, ese sí que está bien, ¿eh? Está guapilla. Your enemy and y joven. turn that enemy around. Ojito and on verdes. top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot Tiene of what culo, we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly.
All right, well, I cannot A ver, la actualización es gratis. ¿Y el DLC cuánto cuesta? Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. Esa estaba bien, Tonight we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Buah, esto no me gusta nada. Stormgate will feature highly asymmetric armies Pero nada, no me gusta esto. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die Ah, es by the code StarCraft. of victory Van a at sacar any StarCraft cost. 3. They have a El 4, powerful ¿cuál es? advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Como lo ha dicho ese, ¿no? Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash. Pero a mí es que este tipo de juego no me gusta, pero está chulo. O sea, el arte está chulo. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Stormgate. Bueno, no sé. Sí, muy chulo, pero no sé, no me mola. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? A ver, Lisa. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how Hostia, se cayó la cama y se dio con la nariz en el suelo. Pobrecilla. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Hay que hacer una inyección de Through cara. Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire ¿Qué hostia se millions tuvo of que dar? players around the world to learn more about the environment and to A lo take mejor fue un actions evento de estos that de benefit youtubers a pegarse, porque han Whether dejado you la are cara. a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for a bold, system-changing, innovative, and creative Es ways to tackle es the un climate poquito crisis, arte de and Picasso. all nominees this year O sea, have es un done an modelo que amazing valdría job. para Picasso, sería perfecta. The way Pero we bueno. win on climate change is to stop emissions from happening in the igual. first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. No me jodas. Mentiroso este, ¿vale ahí? Hostia, que está más gordo y más viejo. Mira, tiene canas para aburrir. Accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code Este hombre está on the echándose a perder, energy ¿eh? draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to Se make está echando a the perder world del a todo. more sustainable Todo el día place. ahí comiendo hamburguesas, ese Thank you cabrón. very much. Thanks, everyone. Coca-Cola, hamburguesa y a jugar a la voz. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. Hijo I'm now puta. here with Judd Cobbler, the Parece founder un and sapo. CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an Las independent Epoch. studio that A has ver been esto. building this game for a number of years. No tiene buena Check pinta, your ¿no? story. So tell us a bit about Este the juego. last epoch. Este es calvo, ha venido con gorra porque es calvo. First Cuidado. off, before last epoch, I was not in the El games Judd Cobbler, industry. este I was CEO just a de die-hard Neverthorn, action RPG player that dreamt se ha quedado of creating calvo con 20 a años. community-made action Fijo. RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in last epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch.
We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different O sea que abilities tiene, in a single puedes jugar solo making it y luego super el exciting endgame and es fun multiplayer. to experiment and Muy find bien. your perfect play style. And the Rune Master is going to be Es como joining us Diablo, September puedes 7th, jugar solo toda la and will be campaña y luego available ya to play en here all multiplayer. week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this Maravilloso. game. I encourage you to check it out. And right now we've got El a 7 de first septiembre look tenemos at juego. the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. A ver, vamos a ver el juego. 5 years ago, Pinta last pocho, Epoch was a community Pinta dream. pocho. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every Wow. single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning. Esto parece and un it would juego be up to you diablero. for years Diablero, so we ¿ves? could Es play diablero forever. total. A jugar estos juegos al diablo. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG. Es in at least a decade. un copy-paste del diablo. Pero malo. Madre mía. A really cool game. Speaking of cool Diablo-like. games, please Es un welcome Diablo-like. the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Diablo-like. Que saldrá a precio reducido, como dicen estos. En vez de 60 euros saldrá a 60 o 50. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch En Steam no, 30 a ver. minutes of ONL tonight, there's a special ¿Qué Twitch presentaste? drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Ben. Vamos a ver. Marvel Snap, no jodas. ¿Esto qué es? De cartas. Bah, por culo. Madre mía. Ready to get out there? We have a lot to talk about. Talk about. Oh, qué bonito. Evo, Evo o Equivo. 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 ¿Esto qué es? ¿Bandai Manco? A ver. Rubicon. Me suena. Ah, Armored Core. Armored Core 7. No, 6. ¿Cuál es? ¿El 7? ¿El 6? ¿El 5? ¿El 6, no? ¿6 o 7? Dice, llega a 2K en Series S. Es que este juego gráficamente no es la repera, es normalito. Y claro, el Series S no va a haber ray tracing, por supuesto.
Armor Core. Shish. Es de Bandai Namco, ¿no os gustan los juegos de Bandai Namco? No, dice que va a 2K. Lo que pasa es que uno que se ha gastado una consola. O sea, tú te compras una Series S y te vas a comprar un monitor 2K para jugar. Ni de coña. Tiene una buena pinta. A ver qué es esto. Además es woke, porque me está el negro. Bueno, otro coreano. Pues tendrán chicas con buenos culos. O sea, en la Edad Media y un negro, pues está claro, esto sí que es inclusivo. Woke y todo eso. ¿No? Como dicen los pioneros. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Warhaven. Este tiene buena pinta. ¿Estará a precio reducido o 80 euros? Es verdad, es un Black Knight. Literalmente es un Black Knight. Caballero negro. Ahí lo tienes. Caballero negro. El que esperaba ahí en el puente y no dejaba pasar a Arturo. Al rey Arturo. No, Dark no. Black. Black Knight. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Mortal One Combat. Se lee así. Hello, Ed. Se lee Mortal One Combat. Seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I got to say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War. Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Anda, vuelve estos dos. La tía esta es una chunga. Bueno, era antes. No sé ahora si será buena, pero siempre ha sido una chunga. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion.
Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Who's your queen? Está bien, ¿no? Han empoderado a la tipa esta. Ahora es la reina ella. Esto es woke totalmente, feminismo rancio, empoderamiento de la tipa esta. Looks insane. All right, time for a tonal Es que lo tiene todo. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based Claro, la han empoderado a Sindel, la han empoderado totalmente. and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Siempre ha sido mala, pero... Es que un estudio así de games. A ver, cojones es esto. Ahora, History Untold. Historia no contada. Oh, tiene pinta de juego de construcción. A mí estos juegos... A mí me parecen muy bonitos. Pero me aburren mucho. Prefiero un perijuego, de verdad. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Will you be wise? Will you inspire? Ay. Qué bonito. Or will you conquer? ¿Pero aquí follan o no follan? Aquí no follan, ¿no? Solo se matan. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Muy bien. Es que me da sueño, macho. Blizzard has had a long history here at Bueno, la Gamescom, Blizzard. and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for Ahora van a enseñar el que el modo historia que nos prometieron que la han quitado de Overwatch, los cabrones. O la cagada de Diablo 4 que se han cargado el juego. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Coming this fall.
A ver. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Le pinta de diablero esto, ¿no? Esto es diablero 4. Torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Vampiro, nuevo personaje. Os hace falta un vampiro para mejorar. O sea, se les ha ocurrido meter a un vampiro como personaje nuevo. Qué curioso. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here. Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. Oh, it is está my guay, first video La game. china esta estaba guay. I have always appreciated the power of storytelling Está mola. in all its different forms, and in some ways, video games Gemma-chan. are very much like Se llama Gemma. interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, Tiene pinta de thank ser you alta, for además. inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. O sea que van a meter What can you tell us vampiros about the en Diablo character that 4 you're playing, Eris? como nuevo personaje jugable. So Eris Tela. is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils Claro, of con Sanctuary. está el Vampire Survivor, complex. está el Quite vampiro horror de in her Baldur's Gate 3, lifetime, pues hay que so meter un vampiro también initially ahí. She comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely. ¿Será un vampiro de los de Reform? No. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And Madre obviously, mía. a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. Dice que lo mejor del evento esta chica y la otra, la de Cyberpunk. Ahí estaba bien, ojitos verdes. It's going to help us make great seasons for you. Esta y la otra, la morenita. Second season Ojitos of verdes. Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire Dice hunter. Ibarra que no son vampiros, que son cazadores de vampiros. No, son vampiros. Daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the Necesitan un big monstruo bad para cazar otros vampire monstruos. lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Si los que han cortado la cabeza así a todo rabo a todos los malos, And now ¿en it's qué sean time for vampiros? another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Que sí, pero que son Vampire Hunter, pero que son vampiros también. Disinformation, where danger lurks around every turn. A motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Película inclusiva, o sea, juego inclusivo, Woke. Mira, Woke total. Pero Woke, la tía con las cartas rosas. What is this music?
I believe the kids call it K-pop music. Esa rubia parece un tío. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was... That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescome. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October, but let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong band! Sí que pelijuego era Alan Wake, ¿no? Pelijuego. They got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. Alan Wake 2. Esto tiene que acabar ya, ¿no? Looks absolutely amazing, and It that's looks gonna do amazing. it for opening night live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I gotta say, we got a lot of great games coming up in the next few months. So I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the ya está Year. despidiendo. Speaking O of sea the que Game of the guay. Year, I'm happy Mr. to Doritos announce se va. tonight the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere.
It is our 10th show, which I can't believe we've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater. Que los vampiros Hunter esos que han salido en Diablo 4 son vampiros también, ya veréis. Hacedme caso. Son cazadores de vampiros, vampiros. Watching Gamescome opening night live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Hasta el próximo año ya no le vemos. Mentira, porque en noviembre lo vemos otra vez. Bueno, chavales, os voy a dejar, ¿vale? Sus dejo. Me voy. Gracias por acudir. ¿Cuántos habéis estado por aquí? 156. De puta madre. Venga, pasadlo bien, ¿eh? Adiós. Voy cortando ya, tal cual. Hasta luego. Adiós.